कल पता लगेगा ऐसा क्वेश्चन का। So here today I have just given for 3 topics, and if time permits, we will cover all the 3 topics. If time does not permit, at least we will try to cover 2 topics today. So in the last class, I had told that we will be starting the revision for your exam. People who are going to appear this year. So once I see 20 to 30 people, then I'll just go for questioning how you want to go for your revisions. Then according to your suggestion, we will go for revisions. So let's start now. So the concept of ABC rating system. ఏమంటే తెలుగు మీడియం వాళ్ళు ఎవరెవరైతే రాస్తున్నారో ఈ సంవత్సరం SBTET లాస్ట్ వీక్ ఏం చెప్పానంటే మీకు మండే నుండి అంటే ఈ రోజు నుండి రివిజన్ స్టార్ట్ చేస్తానని. సో రివిజన్ ఎట్లా స్టార్ట్ చేయాలి, ఏంటి, ఏ పద్ధతిలో మీరు ఫాలో అవుతారు అనేది కొంతమంది సంఖ్య పెరిగినట్టయితే అప్పుడు క్వశ్చన్ చేసిన తర్వాత మీ సజెషన్ మేరకు ఎట్లా అయితే అట్లా మనం స్టార్ట్ చేద్దాం ఈ రివిజన్స్ అనేది. So here concept of ABC rating system of work. Now here this concept of ABC system rating of work is same like the pattern what we follow in GSA, JHA or your AHA or your in risk assessment. Now in that also if you see your for example you take your GSA, what we do is we follow a rating system in your GSA. For example, we have 3 parts. One is low, medium, and high. Now, when you go for risk assessment, in that also you have matrix, 5 into 5 matrix. JHA, JSA also you can take example of matrix. In this matrix, according to the rating, whatever you get, you take action on the nature of the hazard of that particular job. The same thing is over here. We are dividing this rating system of work or identification of work during your inspections. In these inspections, you divide your hazard into A, B, C rating. Now this depending upon the rating of the hazard. For example, if your hazard is rated A in inspection, then that means you need to take immediate action. Say for your hazard is rated B, then it means that you should take action immediately, not as A, but attention should be taken. Then if it is rated C, yeah, slide is not changing because I'm just giving you the summary of this one. I'm not changing now. I'm just giving you the summary, then I will start in detail. So here, say for example, if you have rated C, that means you should take action, not emergency as A and B rating system of the work. So this concept is just like your JHA or your GSA or your whatever risk assessment you are following. There we use low, medium and high. Instead of that terminology, here we are using as A, B, C. That's it. ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ ఏబిసి రేటింగ్ సిస్టమ్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనం జేఎస్ఏ, జేహెచ్ఏ లేదా మనం రిస్క్ అసెస్మెంట్ సిస్టమ్ ఏం చేస్తున్నాం అంటే మనం ఏదైనా జాబ్ ఉందనుకోండి, ఆ జాబ్ కి సంబంధించిన హ్యాజర్డ్స్ మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం. చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తున్నాం, అక్కడ మనం రేటింగ్ అనేది ఇస్తున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యాట్రిక్స్ 5 into 5 మ్యాట్రిక్స్ తీసుకున్నారు, లేదంటే 3 into 3 మ్యాట్రిక్స్, అది మీ ఇష్టం. ఏ మ్యాట్రిక్స్ తీసుకున్నా దాంట్లో కాన్సెప్ట్ ఎట్లా ఉంది, రేటింగ్ లో ఉంది, మీడియం ఉంది, హై ఉంది. ఏ హ్యాజర్డ్ కి అయితే రేటింగ్ హై అని వచ్చిందో
అంటే ఇమ్మీడియట్ గా మీరు దాని మీద దృష్టి పెట్టి ఆ వర్క్ కి మీరు ఏం చేయాలంటే నెసెసరీ యాక్షన్ తీసుకోవాలి. సో అట్లానే ఇక్కడ ఏంటంటే Samsung SM, please mute your mic. I am unable to mute your mic. Guys, please mute your mic. As a Samsung SM user, please mute your mic. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇప్పుడు రిస్క్ అసెస్మెంట్ లో కానీ జిహెచ్సి లో కానీ హై అని వచ్చింది అనుకోండి హెజర్డ్ కి, బాస్ ప్లీజ్ మ్యూట్ యువర్ మైక్ సామ్సంగ్. సో ఆ రేటింగ్ ఏంటంటే హై అంటే ఇమ్మీడియట్ యాక్షన్ తీసుకోవాలి, మీడియం అన్నా ఇమీడియట్ యాక్షన్ తీసుకోవాలి, లో అన్నా మన ఏంటంటే ఇమీడియట్ గా ఇది అంటే ఎమర్జెన్సీ పర్పస్ లో యాక్షన్ తీసుకోవాలని లేదు, కానీ అది కంపల్సరీ దాని మీద కూడా యాక్షన్ అనేది ఉండాలి. ఆ సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఏబిసి రేటింగ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ వర్క్ లో ఇక్కడ మనం చేసాం. దీంట్లో ఏంటంటే సపోజ్ హెజర్డ్ కి మీరు ఇన్స్పెక్షన్ వర్క్ సైట్ ఇన్స్పెక్షన్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, అక్కడ మీరు ఏదైనా హెజర్డ్ ఐడెంటిఫై చేశారు, ఆ హెజర్డ్ కి మీరు రేటింగ్ ఏ అని ఇచ్చారు అనుకోండి, అంటే ఇమీడియట్ యాక్షన్ అక్కడ ఉండాలి అని అక్కడ సూచిస్తుంది. అలాగే సపోజ్ ఏదైనా మీరు హెజర్డ్ ఐడెంటిఫై చేశారు అనుకోండి, ఆ హెజర్డ్ లో మీరు బి అని రేటింగ్ ఇచ్చినట్టయితే దాని కూడా ఇమీడియట్ యాక్షన్ ఉండాలి, కానీ ఆ తీవ్రత అనేది ఏ కన్నా కంపారిటివ్ తక్కువ. సీఎన్ రేటింగ్ ఇచ్చారనుకోండి అంటే యాక్షన్ ఉండాలి, కానీ ఏబి లాగా ఇమీడియట్ ఎమర్జెన్సీ యాక్షన్ కాదు, కాబట్టి కంపల్సరీ యాక్షన్ అనేది తీసుకోవాలి ఇన్ ద డ్యూ కోర్స్ ఆఫ్ టైం. అది ఇక్కడ కాన్సెప్ట్, ఈ కంప్లీట్ ఈ చాప్టర్ యొక్క కాన్సెప్ట్ అది. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే డీటెయిల్ లో చూద్దాం. నౌ లెట్ us see in detail. So here a hazard, how do we define an hazard? Now hazard is defined any object, situation or behavior that has a potential to cause injury, ill health or damage to property or to the environment, then we say as a hazard. Now here hazard in short form you can say anything that has potential to cause injury. The potential, it is just like it can cause. So here the second thing, now you take your workplace, all the workplace is full of hazards, different types of hazards. If you take any industry, it has different types of hazards everywhere. So depending upon your inspection, whatever format you are using, whatever method you are using, you need to identify different types of hazards and then you go for ratings. ఇక్కడ ఏంటంటే హెజర్డ్ అంటే మనం ఎట్లా డిఫైన్ చేస్తాం, అక్కడ హెజర్డ్ అంటే ఏ ఆబ్జెక్ట్ కైనా సిచ్యువేషన్ లేదా మనుషుల బిహేవియర్ అయినా అది పొటెన్షియల్ దాంట్లో ఉందనుకోండి, అది ఇంజరీ కానీ ఇల్ హెల్త్ కానీ ప్రాపర్టీ డ్యామేజ్ కానీ ఎన్విరాన్మెంట్ కి డ్యామేజ్ చేసే అవకాశం ఉంటే దాన్ని మనం హ్యాజర్డ్ అంటాం. అట్లానే వర్క్ ప్లేస్ లో మనం చూసాం అనుకోండి, ఎటువైపు చూసినా డెఫినెట్ గా ఏదో ఒక హ్యాజర్డ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఉండే ఉంటది. సో ఇన్స్పెక్షన్ చేసేటప్పుడు మీ ఏ మెథడ్ ఫాలో అయినా ఆ హెజర్డ్స్ అనేది మనం నోట్ చేసి రేటింగ్స్ అనేది మనం ఇవ్వాలి. ఆ రేటింగ్స్ మీద మనం ఎట్లాగా మనం వర్క్ అది ఇమీడియట్ గా అటెన్షన్ చేయాలా లేదనేది డిసైడ్ అవుతుంది. So here the hazard can pose a danger to life and also it is very costly, can be costly. Here we have told because hazard, if it goes for an incident, then it can be costly or it has the potential to be very expensive. Now thus it is very important that we identify the hazard, then we analyze them in order to devise certain measures or to take certain control measures to maintain the workplace safe in a safe condition. So this is what is the theme of identifying the hazard or in going for site visit for site inspections. సో ఇక్కడ ఏంటంటే హెజర్డ్ అది సాధారణంగా అది లైఫ్ కి డేంజర్ అవ్వచ్చు, లేదంటే అది చాలా కాస్ట్లీ. ఇన్ కేసు ఏదైనా యాక్సిడెంట్ కానీ ఇన్సిడెంట్ అయింది అనుకోండి,
ఈ ఆ కాస్ట్ అనేది అది మనం చూసాం లాస్ట్ టైం. అది ఇండైరెక్ట్ కాస్ట్, డైరెక్ట్ కాస్ట్ అనేది విడదీసి మనం చూసాం. సాధారణంగా డైరెక్ట్ కాస్ట్ అనేది చాలా తక్కువ కనబడుతుంది, ఇండైరెక్ట్ కాస్ట్ అనేది చాలా ఎక్కువ కనబడుతుంది. సో అది హెజర్డ్స్ ఏదైనా సరే కూడా చాలా కాస్ట్లీ. రెండోది ఏంటంటే, అందుకనే మనం ఏం చేస్తామంటే, ఏ వర్క్ సైట్ లో అయినా సరే మనం ఇన్స్పెక్షన్ కి వెళ్ళాం అనుకోండి, మీరు ఏ పద్ధతి ఫాలో అయినా డెఫినెట్ గా ఆ హ్యాజర్డ్ అనేది ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత మనం ఆ హ్యాజర్డ్ ని అనలైజ్ చేస్తాం. అనలైజ్ చేసిన తర్వాత అదే మనం రిస్క్ అసెస్మెంట్ అంటాం. ప్రతి హ్యాజర్డ్ కి ఒక రిస్క్ ఉంటది. సో ఆ రిస్క్ ఏంటంటే ఉన్నదో మనం అనలైజ్ చేసిన తర్వాత ఆ రిస్క్ తగ్గట్టు మనం ఏంటంటే కంట్రోల్ మెజర్స్ అప్లై చేస్తాం. ఈ కంట్రోల్ మెజర్స్ అప్లై చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే, మన వర్క్ ప్లేస్ అనేది సేఫ్ వర్క్ ప్లేస్ అవుతుంది. కాబట్టి అది మన ఇన్స్పెక్షన్స్ అనేది కంపల్సరీ చేయాలి. సో hazards can be or may be identified through your inspection, safety inspection. Now this you can go for by different methods. Now can anyone tell what are the methods of inspection of your work site? అండ్ వర్క్ సైట్ ఎట్లా సేఫ్టీ ఇన్స్పెక్షన్ ఎట్లా చేస్తాం, దాంట్లో సేఫ్టీ ఇన్స్పెక్షన్ చేసేటప్పుడు హెజర్డ్స్ ఎట్లా గుర్తిస్తాం అనేది ఏమైనా ఐడియా ఉందా మీకు? ఏమైనా చెప్పగలరా? మంత్లీ చెప్పండి. మంత్లీ సేఫ్టీ ఇన్స్పెక్షన్స్, మంత్లీ సేఫ్టీ ఆడిట్స్ చేయాలి పీరియాడికల్లీ. అంటే బై వాట్ యు కాల్, ఇట్ ఈస్ బై యువర్ చెక్ లిస్ట్. చెక్ లిస్ట్ గా? అవును సార్. Okay, that is one of the methods. You have different methods of auditing. It can be of closed questions or open questions, whatever you are going to use. It can be generic or it can be tailor made as per your work site. Yes. So here a detailed report has to be prepared. Now in the inspection, that is safety inspection. Now in this inspection, we do identify the safe conditions and the unsafe actions of the people, whatever we are observing in different locations. All these has to be recorded, well documented, and it has to be submitted for the management and to the safety committee to discuss and take appropriate actions. Now here safety committee depends upon if it is a regular meeting, then the critical ones, whatever the feedback you get or whatever you have noted, the unsafe facts from them you can discuss. Unsafe condition, it has to be definitely given to the management to go for remedies and rectifications. సో ఇక్కడ ఏంటంటే, మనం సేఫ్టీ ఇన్స్పెక్షన్ హ్యాజర్డ్స్ సేఫ్టీ ఇన్స్పెక్షన్స్ ద్వారా మనం ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత అది ఇన్స్పెక్షన్ చేసేటప్పుడు అన్సేఫ్ యాక్షన్స్, అన్సేఫ్ కండిషన్స్ రెండు కూడా మనం గుర్తించాలి. అదేంటంటే లొకేషన్స్ టు లొకేషన్స్ మారుతుంది కాబట్టి ప్రతి లొకేషన్స్ లేదంటే ఎక్కడైతే వర్క్ అవుతుందో అట్లాంటి చోట మనం ఏంటంటే ఇన్స్పెక్షన్స్ చేసిన తర్వాత అవన్నీ కూడా డాక్యుమెంటేషన్ రూపంలో మనం రికార్డ్ చేసిన తర్వాత డెఫినెట్ గా మేనేజ్మెంట్ కి లేదా సేఫ్టీ కమిటీ కానీ మనం అది ఇవ్వాలి. సేఫ్టీ కమిటీకి ఎందుకు ఇస్తామంటే, సపోజ్ క్రిటికల్ అన్యాక్సెప్టబుల్ ఎవరైనా వర్కర్స్ ఉన్నది అనుకోండి, బిహేవియర్ బాగోలేదు అనుకోండి, అట్లాంటి ఏంటంటే సేఫ్టీ కమ్యూనిటీలో మనం వర్కర్స్ యూనియన్ తో మనం డిస్కస్ చేయొచ్చు. రెండోది ఏంటంటే, లేదా వర్కర్స్ రిప్రజెంటేటివ్స్ తో మనం డిస్కస్ చేయొచ్చు. రెండోది ఏంటంటే, అన్సేఫ్ యాక్ట్స్ ఒకవేళ మనం గుర్తించాం అనుకోండి, ఆ అన్సేఫ్ యాక్ట్స్ మీద తీసుకున్న వాళ్ళ నెసెసరీ యాక్షన్ మేనేజ్మెంట్ కాబట్టి మనం మేనేజ్మెంట్ అనేది మనం సబ్మిట్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ చూద్దాం, లెట్ us see what are the hazards ratings now, how to go for ABC rating. Now hazard rating, what is hazard rating? Why do we call as hazard rating? Now the hazard rating, what does the rating mean? It means it is a measure to determine the level of severity of each hazard that we observe during the safety inspection. So now how do you tell that a particular hazard has to be taken immediate action, or the work has to be stopped?
then you rectify the system, then you start the job. So that has to have some weight. That is what the rating is. It is the measure of level of severity. Now this level of severity can be the hazard's magnitude. That means to what level it can cause, what is the level of risk that it can cause, what is the frequency of occurrence of the hazard, or if it is recurring, and what is the intensity at the point of impact. So these are the things that we should take into consideration, and then we should go for rating. సో ఇక్కడ చూడండి, హెజర్డ్ రేటింగ్ అంటున్నాం. హెజర్డ్ రేటింగ్ ఎట్లా ఎందుకు చెప్తున్నాం అంటే, ఏ హెజర్డ్ అయినా మనం గుర్తించిన తర్వాత ఆ హెజర్డ్ కి సివియారిటీ ఎంత ఉంది అనేది మనం చెప్పాలి. ఎందుకంటే కొన్ని హెజర్డ్స్ ఉంటాయి, అవి మనం మ్యాట్రిక్స్ లో చూసాం అనుకోండి, అది లోగాని కనబడుతుంది, కాకపోతే దానికి మనం పెద్ద అంటే ఇమీడియట్ యాక్షన్ తీసుకోకపోయినా రెక్టిఫికేషన్ అనేది చేయాలి. కాకపోతే కొన్ని ఆటలకి ఏంటంటే హై రిస్క్ సివియారిటీ మనకు కనబడుతుంది, సివియారిటీ చాలా తీవ్రతగా ఉంది ఆ హ్యాజర్డ్ కి. అట్లాంటి ఏంటంటే ఆ హ్యాజర్డ్స్ మనం ఇమ్మీడియట్ గా రెక్టిఫై చేయాలి. వర్క్ స్టాప్ చేసి మళ్ళీ ఆ సిస్టమ్ రెక్టిఫై చేసిన తర్వాత వర్క్ స్టార్ట్ చేయడం, అట్లాంటి ఏంటంటే మనం యాక్షన్స్ తీసుకోవాలి. సో దీనికి ఏంటంటే అది ఎట్లాగా ఆ లెవెల్ ఎట్లా మనం గుర్తిస్తాం. కొన్ని ఆటలకి ఏంటంటే హై మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉంటుంది, అంటే ఏదైనా హై రిస్క్ ఉన్నది అనుకోండి ఆ హ్యాజర్డ్ కి, అట్లాంటప్పుడు ఏంటంటే మనం ఇమీడియట్ గా మనం యాక్షన్ అనేది తీసుకోవాలి. లేదా ఫ్రీక్వెన్సీ లేదా రికరెన్స్ అవుతుంది, పద్దాకా మనం అబ్జర్వేషన్స్ లో వస్తుంది ఆ హ్యాజర్డ్ అంటే, దాన్ని కంపల్సరీ యాక్షన్ ఇమీడియట్ గా అనేది తీసుకోవాలి. తర్వాత ఇంటెన్సిటీ అంటే ఇంపాక్ట్ పాయింట్ అనుకోండి, డిఫరెంట్ వర్క్ సెట్ కి ఏంటంటే ఆ హ్యాజర్డ్స్ డిఫరెంట్ గా ఉంటది కాబట్టి ఆ తీవ్రత అనేది కూడా డిఫరెంట్ గా ఉంటది. సో ఒకవేళ హై ఇంటెన్సిటీ ఉన్నది అనుకోండి, మనం ఏం చేయాలంటే ఇమీడియట్ గా మనం యాక్షన్ తీసుకోవాలి. సో అందుకని ఏంటంటే ఈ రేటింగ్ పెట్టి యాక్షన్ ని ఎట్లా ఉండాలి అనేది, సిస్టమ్ కు మనం ఎట్లా యాక్షన్ తీసుకోవాలనేది ఈ రేటింగ్ ద్వారా మనకి తెలుస్తుంది. సో ఇక్కడ now here, now this hazard rating uses the ABC rating system. Now this, because of this ABC rating system, both the people who are inspecting and the employers, that is the management, can establish priorities. Now these priorities is to carry out the corrective actions depending upon the rating. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ హెజర్డ్ రేటింగ్ మనం ఏబిసి రేటింగ్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం. ఈ రేటింగ్ వల్ల ఏంటంటే ఎవరైతే సైట్ సేఫ్టీ ఇన్స్పెక్షన్ చేస్తున్నారో, తర్వాత ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారో అంటే మేనేజ్మెంట్, వాళ్ళకి ఏంటంటే ఒక మెసేజ్ అంటూ వెళ్తుంది. ఏంటంటే మేనేజ్మెంట్ కి ఏ ప్రయారిటీస్, ఏ హెజర్డ్ మీద దృష్టి ఇమ్మీడియట్ గా పెట్టాలి, దేనికి యాక్షన్ కరెక్టివ్ యాక్షన్స్ ఇమ్మీడియట్ గా తీసుకోవాలనేది ఆ రేటింగ్స్ ద్వారా మేనేజ్మెంట్ తెలుస్తుంది. కాబట్టి మేనేజ్మెంట్ అట్లాగే యాక్షన్ అనేది చేస్తారు. గైస్ ప్లీజ్ మ్యూట్ యువర్ మైక్స్. గణేష్ జీ ప్లీజ్ మ్యూట్ యువర్ మైక్. Now here ABC rating method is used to observe item observed during the safety inspection. So whatever checklist you have, depending upon that, if you have yes, no, not applicable remarks, again you can add one column for rating of the hazard, whether it is category A, category B or category C. Now the reason for this system is to highlight the degree of severity of those hazards. Now all those hazards, depending upon your rating during inspection, depending upon your what you call wisdom of what you call categorizing this hazard, the degree of severity is known and management will take accordingly action. Now this can what you call a very good method of assisting both the inspectors, that is the safety person, and to the management, that is the employer, in carry out the immediate corrective actions. Whether the corrective actions should be immediate or they can take time to take action. So the guidelines we can see in the next slide.
So what are the guidelines for rating this? How do we come to conclusion whether it is A type of hazard or B type of rating hazard or C type of rating hazard? We'll see in next slides. So ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ మనం ఏబిసి రేటింగ్ మెథడ్ యూజ్ చేస్తున్నాం. ఇది ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం, ఎక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే, మనం ఎప్పుడైతే సైట్ ఇన్స్పెక్షన్స్ లో మనం ఒకవేళ చెక్ లిస్ట్ వాడుతున్నాం అనుకోండి, మనం జనరిక్ వాడవచ్చు, చెక్ లిస్ట్ వాడవచ్చు, లేదంటే టైలర్ మేడ్ మీ సంస్థకి ఎట్లా ఉందో అట్లా మీరు ఒకవేళ తయారు చేసే ఇన్స్పెక్షన్ చెక్ లిస్ట్ యూజ్ చేస్తే, సర్వసాధారణంగా మన చెక్ లిస్ట్ లో ఏముంటది, సీరియల్ నంబరు, ఐటమ్ డిస్క్రిప్షన్, ఎస్ నో, నాట్ అప్లికబుల్, రిమార్క్స్ అని పెడతాం. లేదంటే దీంట్లో ఏంటంటే ఒక ఎక్స్ట్రా కాలం పెట్టేసి అక్కడ ఏంటంటే హ్యాజర్డ్ రేటింగ్ అని పెట్టొచ్చు. ఈ హ్యాజర్డ్ రేటింగ్ వల్ల ఏ కేటగిరీ ఏ బీసీలో మనం విడదీసాం అనుకోండి, సో ఈ రేటింగ్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే ఏ హ్యాజర్డ్ కి సివియరిటీ ఎంత ఉంది అనేది మనకి తెలుస్తుంది. సో మేనేజ్మెంట్ కు ఆ డాక్యుమెంట్ మనం ఎప్పుడైతే రిపోర్ట్ ఇస్తామో మేనేజ్మెంట్ కూడా ఒక అసిస్టెన్స్ అనేది దొరుకుతుంది. ఏంటంటే సేఫ్టీ పర్సన్ ఎప్పుడైతే కేటగరైజ్ చేసి మేనేజ్మెంట్ కి ఇచ్చాడో దాన్ని పెట్టి మేనేజ్మెంట్ ఏ హ్యాజర్డ్స్ కి ఇమీడియట్ గా యాక్షన్ తీసుకోవాలి, కరెక్టివ్ యాక్షన్స్ తీసుకోవాలి అనేది దృష్టి పెడుతుంది. ఏ యాక్షన్స్ కొన్ని లేట్ గా తీయొచ్చు, టైం అవైలబుల్ ఉంది, లేదా మెటీరియల్ పర్చేస్ చేసి చేయవచ్చు అనేది మేనేజ్మెంట్ కి తెలుస్తుంది. సో అట్లాగా ఏంటంటే మనం రేటింగ్ అనేది ఇస్తాం. సో ఇప్పుడు ఎట్లా ఇవ్వాలి, ఏ కేటగిరీ ఎట్లా పెట్టాలి, బి కేటగిరీ ఎట్లా రేటింగ్ చేయాలి, సి కేటగిరీ ఎట్లా రేటింగ్ చేయాలి అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం. చూడండి, ఏ టైప్ ఆఫ్, now let us see what is the criteria for A type of hazard. Now the criteria for A type of hazard is any condition or practice that has the potential for causing of life, loss of life, or a part of body, or extensive loss of structure, equipment, or material. If this is the criteria in your identification of for safety inspection or audit, then you can categorize it as a type of hazard. Then generally this means that, what does A means? That immediate corrective action is required by the management. That is what this A category means. Now the prime requirement of or the action from the safety person is to discontinue the work till the work site is corrected immediately. Until the work is corrected or the hazard or the corrective actions have been taken, safety person cannot permit the work to continue. So this is what it is for A category of hazard. సో చూడండి, ఏ కేటగిరీ ఆఫ్ హజార్డ్ మనం ఎట్లా గుర్తిస్తాం అంటే, క్రైటీరియా ఏంటంటే ఏ కండిషన్ అయినా లేదంటే ఎవరైనా వాళ్ళు వర్క్ ప్రాక్టీస్ ఆ వర్క్ ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు అది లైఫ్ కి డేంజర్ అవ్వచ్చు, లేదంటే ఏదైనా బాడీ పార్ట్ కి డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నది, లేదంటే ఏదైనా స్ట్రక్చర్ అక్కడ ఉన్నటువంటి స్ట్రక్చర్ కానీ ఎక్విప్మెంట్ కానీ మెటీరియల్ కానీ హెవీ లాస్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి అనుకోండి, అప్పుడు ఇమీడియట్ కి అంటే ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఈ హెజర్డ్ కి ఇచ్చి ఇమీడియట్ గా మేనేజ్మెంట్ నుండి మనం కరెక్టివ్ యాక్షన్స్ అనేది చేయాలి. ఎట్లాంటిది మనం ఏ కేటగిరీ ఆఫ్ హెజర్డ్స్ లో ఏ రేటింగ్ అనేది ఇస్తాం. ఎప్పుడైతే ఏ కేటగిరీ అండ్ రేటింగ్ అనేది మనం ఇచ్చామో ఇమీడియట్ ఏం చేయాలంటే సేఫ్టీ పర్సన్ ఏం చేస్తాడంటే ఆ వర్క్ అనేది స్టాప్ చేయాలి. వర్క్ స్టాప్ చేసిన తర్వాత కరెక్టివ్ యాక్షన్స్ అప్లై చేసి సిస్టమ్ ని మళ్ళీ కరెక్ట్ గా సెటరేట్ చేసిన తర్వాతే సేఫ్టీ పర్సన్ అనేది పర్మిషన్ వర్క్ స్టార్ట్ చేయడానికి ఇవ్వాలి. ఎప్పుడు వరకు అయితే రెమెడీ లేదా రెక్టిఫికేషన్ అవ్వలేదో ఆ వర్క్ అనేది టోటల్ గా సస్పెండ్ చేసి స్టాప్ చేయాలి. సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే, లెట్ us see what are the examples of A type of hazards. Now here examples of A type of hazards. A window worker is seen working on third level floor without safety belt, hanging on with one hand and leaning you out to work. That means a window cleaner worker, he is on the third floor, he is not having safety harness,
no other thing to what you call execute job. With one hand, he's hanging out to clean the window. Such situation, dangerous situation, can be categorized as A. Worker is seen in ditch below 6 feet in the depth, vertical side, no shoring, no sloping, or other means of protection. You can see in this diagram. In this diagram, you can see that worker is working almost below 6 feet, and there is no proper what you call shoring or any other protection means. Such type can be considered as A. Now, bricklayers are observed upon scaffolding 15 feet high without railing system or without even safety harness. Now, such type of work, if you observe, it can be considered as a type of hazard. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ఏ హ్యాజర్డ్ చూడండి. ఇక్కడ సపోజ్ థర్డ్ ఫ్లోర్ మీద ఒక వ్యక్తి విండో క్లీనింగ్ చేస్తున్నాడు. ఆ విండో క్లీనింగ్ చేసేటప్పుడు సాధారణ వర్క్ అట్ హైట్ వస్తుంది కాబట్టి ఈ వర్కర్ అనేది సేఫ్టీ హార్నెస్ వాడు వేసుకొని యాంకరింగ్ చేసిన తర్వాత వర్క్ చేయాలి. కానీ థర్డ్ ఫ్లోర్ మీద వర్క్ చేస్తున్నాడు, విండో క్లీన్ చేస్తున్నాడు, క్లీన్ చేసేటప్పుడు సేఫ్టీ బెల్ట్ లేదు. కాకపోతే ఒక హ్యాండ్ వాడు విండో క్లీన్ కి యూజ్ చేస్తున్నాడు, ప్లస్ ఏంటంటే హ్యాంగ్ అవుతున్నాడు, బయటకు ఆ ఫ్లోర్ మీద బయటకు వచ్చాడు. సో పడిపోయే అవకాశాలు, అట్లాంటి డేంజరస్ యాక్ట్ ఏమైనా ఉన్నదంటే మనం ఏ కేటగిరీ అనేది మనం గుర్తిస్తాం. రెండోది ఏంటంటే సపోజ్ ఎక్స్కవేటెడ్ ట్రెంచ్ ఉందనుకోండి, లేదంటే ఎక్స్కవేటెడ్ పిట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, అది 6 అడుగుల కన్నా ఒకవేళ ఎక్కువ ఉన్నట్టయితే దాంట్లో ఎటువంటి సపోర్టింగ్ షోరింగ్ లేదు, బెంచింగ్ లేదు, స్లోపింగ్ లేదు, షీల్డింగ్ లేదు. అట్లాంటివి ఒకవేళ ఉన్నట్టంటే ఏంటంటే మనం ఏ టైప్ అనేది గుర్తిస్తాం హ్యాజర్డ్. సపోజ్ స్కాఫోల్డింగ్ మీద 15 feet అబౌవ్ ఎవరైనా పని చేస్తున్నారు అనుకోండి, అంటే సెకండ్ ఫ్లోర్ అనుకోండి, అట్లా ఆ స్కాఫోల్డింగ్ మీద ఒకవేళ సేఫ్టీ హార్నెస్ లేదు, లేదంటే హ్యాండ్ రైల్స్ కూడా లేవు, గార్డ్ రైల్ సిస్టమ్ లేదు, అట్లాంటి చోట ఒకవేళ ఎవరైనా పని చేస్తున్నారంటే దీన్ని కూడా మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ హ్యాజర్డ్ కింద మనం గుర్తిస్తాము. Then B type of hazard. Now B type of rating is given to any condition or practice which can potentially cause serious injury or illness or property damage, but not on the scale of A. Now this also needs urgent require attention from the management as soon as possible to take corrective actions. But here the difference between A hazard and B hazard is, in A hazard, safety person has the full right to execute stop work, but in B he can mitigate the hazard, take time, but he cannot stop the work. సో ఇక్కడ ఏంటంటే బి కేటగిరీ హ్యాజర్డ్స్ ఎట్లా రేటింగ్ ఇస్తామంటే, ఏదైనా కండిషన్ కానీ ఎవరైనా వర్క్ ప్రాక్టీసెస్ లో అది సీరియస్ ఇంజురీ అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇక్కడ అంటే డెత్ అనేది లేదు, ఇక్కడ బాడీ పార్ట్ డ్యామేజ్ అంటూ లేదు, సీరియస్ ఇంజరీ లేదా ఇల్నెస్, ప్రాపర్టీ డ్యామేజ్ అవకాశాలు ఉన్నదంటే బి కేటగిరీలో పెడతాం. ఈ బి కేటగిరీలో కూడా మేనేజ్మెంట్ ఇమీడియట్ యాక్షన్ అని తీసుకోవాలి. ప్లస్ ఏంటంటే ఏ కేటగిరీకి బి కేటగిరీకి చూసినట్టయితే, ఏ కేటగిరీ హ్యాజర్డ్ ఒకవేళ మీరు ఐడెంటిఫై చేశారు అనుకోండి, ఏ కేటగిరీలో ఏంటంటే సేఫ్టీ పర్సన్ స్టాప్ వర్క్ అథారిటీ ఉంటది కాబట్టి ఇమీడియట్ గా వర్క్ ని స్టాప్ చేసిన తర్వాత, కండిషన్ ఫుల్ఫిల్ చేసిన తర్వాత వర్క్ స్టార్ట్ చేయవచ్చు. బిలో ఏంటంటే అంత తీవ్రత లేదు కాబట్టి స్టాప్ వర్క్ అనేది ఇక్కడ చేయకుండా రిస్క్ ని అంటే హ్యాజర్డ్ యొక్క రిస్క్ మిటిగేట్ చేసి కంట్రోల్ మేజర్స్ ఏమైనా అడిషనల్ ఉంటే అప్లై చేసిన తర్వాత మనం వర్క్ కంటిన్యూ చేయవచ్చు. ఇక్కడ సో ఏంటి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి, సో వాట్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ బి టైప్ ఆఫ్ హ్యాజర్డ్ రేటింగ్ సిస్టమ్. నౌ హియర్ forklift truck are rounding a blind corner into loading area without stopping. Now this you can see in such a speed and blind corner where he has to take appropriate control measures is not taking, that can be categorized as B. Someone has spilled lubrication oil on the main floor, leading to an area where workers must gain access.
So this is spill oil with what you call slip, trips, and falls hazard. So such hazards can be put as B. Or someone is cleaning the floors when the tile floor is in your office, it is in wet conditions. That can also be categorized as B. So workers are observing smoking in flammable storage area. Now this is also categorized as B type of hazard rating. సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే ఒకవేళ ఫోర్క్ లిఫ్ట్ కానీ లోడింగ్ ఏరియాకి వెళ్తుంది అనుకోండి, బ్లైండ్ కార్నర్స్ ఉన్నది, అక్కడ ఏంటంటే ఫోర్క్ లిఫ్ట్ అనేది స్లో చేయాలి. స్లో చేసిన తర్వాత బ్లైండ్ కార్నర్ దగ్గర టర్న్ చేయాలి విత్ హార్న్. అట్లాంటివి కంట్రోల్ మెజర్స్ ఏమి కూడా ఫాలో అవ్వకుండా స్పీడ్ లోనే వాడు టర్న్ చేస్తున్నాడు అనుకోండి, అట్లాంటి హెజర్స్ ఏదైనా మనం అబ్జర్వ్ చేసామంటే బి కేటగిరీ కన్నా గుర్తించవచ్చు. రెండో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే వెట్ ఫ్లోర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయనుకోండి, సపోజ్ ఆఫీస్ లో ఏమైనా క్లీనింగ్ జరుగుతుంది, టైల్స్ ఉన్నది, అక్కడ ఫ్లోర్ వెట్గా ఉంది, అట్లానే ఆ ఫ్లోర్ మీద ఆయిల్ ఏమైనా పడింది అనుకోండి, స్లిప్ అండ్ ఫాల్స్ హెజర్డ్ ఉంది కాబట్టి అట్లాంటి హెజర్డ్స్ ఏమైనా ఉన్నదంటే అది మనం బి కేటగిరీ కింద రేటింగ్ ఇవ్వచ్చు. మూడో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఎవరైనా వర్కర్స్ సపోజ్ వాళ్ళు ఫ్లేమబుల్ స్టోరేజ్ ఏరియా ఉంది, కెమికల్ స్టోరేజ్ ఏరియా ఉంది, లేదంటే ఆయిల్ డీజిల్ స్టోరేజ్ ఏరియాస్ లో వర్క్ స్మోకింగ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, అట్లాంటి హ్యాజర్డ్స్ మనం ఏదైనా ఇన్స్పెక్షన్ లో ఐడెంటిఫై చేసామంటే దాన్ని బి హ్యాజర్డ్ కన్నా మనం రేటింగ్ ఇవ్వచ్చు. తర్వాత సి హ్యాజర్డ్ అంటే ఏంటంటే హౌ డు వి కేటగరైజ్ సి హ్యాజర్డ్ రేటింగ్ సిస్టమ్. Now, any condition or practice with a probable potential for causing non-disableable injury or non-disruptive property damage, then we categorize it as a C hazard. Now, it doesn't mean that you don't take action. It also has what you call the corrective measures to be taken without delay, but it is not in an emergency situation like A and B. So you can cast little time to take appropriate step, but you can continue with the job. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఎలా సి రేటింగ్ అనేది ఎట్లా గుర్తిస్తాం, దీంట్లో ఏంటంటే ఒకవేళ ఏ కండిషన్ అయినా ప్రాక్టీస్ అయినా అది నాన్ ఇంజురీ అంటే ఏ ఇంజురీ లేదంటే ప్రాపర్టీ కూడా డ్యామేజ్ చేసే అవకాశం లేదు, కాకపోతే మీకు హెజర్డ్ కనబడుతుంది, అట్లాంటి ఏమైనా హెజర్డ్ మీరు ఒకవేళ గుర్తించారంటే దాంట్లో మేనేజ్మెంట్ ఆ కరెక్టివ్ యాక్షన్స్ అనేది డెఫినెట్ గా తీసుకోవాలి వితౌట్ డిలే. కాకపోతే ఏంటంటే ఏ టైప్ బి టైప్ లో ఉన్నటువంటి ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్స్ ఇక్కడ ఉండదు. సో వాట్ ఆర్ ద కేటగిరీస్ ఆఫ్ సి హ్యాజర్డ్ రేటింగ్? నౌ విల్ టేక్ ఎగ్జాంపుల్స్ అండ్ విల్ సి. ఎగ్జాంపుల్స్ ద్వారా సి రేటింగ్ దేనికి ఇవ్వాలనేది మనం చూద్దాం. సో ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ సి రేటింగ్ హ్యాజర్డ్స్, what are the examples you can see here? Sea level Hindi में बताना है. Okay, just a minute, let me explain him in little bit in Hindi, then I'll come to this slide. हुसैन जी देखिए, सी हैजर्ड जो कुछ ऐसे हैजर्ड हैं जिसमें आपको लगेगा कि हैजर्ड मैं ना इंजरी वो करेगा ना ज्यादा डैमेज प्रॉपर्टी करेगा, लेकिन हैजर्ड आपको आइडेंटिफाई किया है. रिस्क मैट्रिक्स में यदि आप करेंगे तो लो ही आएगा. 5x5 मैट्रिक्स लिया, उसमें लो पता चल रहा है. लो जगह कहाँ तक हो सकता है, जैसे 3A 3B हो सकता है, तो ये 3A 3B या 2A 2B आया, लो ही आपको ग्रीन में दिख रहा है, तब भी आपको एक्शन लेना है. लेकिन यहाँ पर इमरजेंसी नहीं है. इमरजेंसी जैसे ये सिस्टम और बी हैजर्ड में आपने जो इमीडिएटली ए में आपने वर्क स्टॉप करवाया, बी में मिटिगेट रिस्क का एडिशनल कंट्रोल मेजर करके आपने वो जो काम करवाया, यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है, लेकिन आप यहाँ पर थोड़ा डिले कर सकते हैं, मैंने काम को आप आगे बढ़ा सकते हैं, रोक नहीं सकते हैं यहाँ पर. तो इसके एग्जाम्पल्स, व्हाट आर द एग्जाम्पल्स हियर? Now here worker using a hammer with a loose hand and uses on daily basis for odd jobs. So here you can see
that worker is not concentrating on the job, but he is just executing job without concentration. So there is possibility that the hammer may slip off his hand. So such type of job. Now worker using heavy file without a file handle. This is also what you call identified hazard